It is very nice to be back from camp and to see all of you again. Хорошо вернуться и видеть каждого из вас вновь. Thank you for all the prayers. Thank you to all of my volunteers who put in so many hours of planning and then at the actual camp. Спасибо за все ваши молитвы, за всех волонтеров, которые участвовали в детском лагере, и за усилия, которые вы приложили этому. And this year we had 50 kids at camp, which is the highest that we've ever had. И в этом году у нас было 50 детей. Это самое высокое количество, которое мы имели. And I would say that it was a success, and God protected us, and even despite some issues, we managed to overcome, and I trust that God will bless and protect every single person. Я могу сказать, что это был даже успешный лагерь. Я просто молю, чтобы Бог продолжал благословлять тех людей, которые там были, участвовали. I'm so grateful that God gives us the opportunity to serve to kids from such a young age. And to speak the name of Jesus into their lives. Я настолько благодарен Богу, что мы имеем эту возможность служить этим детям с такого маленького возраста, чтобы уже говорить им Слово Божье. I'm honored and I'm humbled that you guys entrust me with your children for so many days. It's still sometimes a little bit surreal just how many kids you guys let just go off and spend 3-4 days at camp. И мне до сих пор даже не верится, что вы просто даете мне своих детей, доверяете их быть с нами, и мы благодарны вам за это. But I think when your kids come back and you see the excitement, you see the joy, they tell you of their experiences, you see the videos. I think you understand just how valuable that experience is for them. Я думаю, что когда вы видите ваших детей, насколько они радостные, насколько они говорят о своем опыте, все, что было, смотрите эти видео, то вы сами понимаете, насколько это было такой благословенный опыт. And I'm going to ask all the campers to come up and we'll sing at least one, maybe two songs for you. Today after my message. И сегодня после моей проповеди я бы хотел, чтобы все детки они пришли сюда и спели одну или две песни, которые мы имели на лагере. But kind of closely tied to that, spending time in nature, you start to appreciate, just what God has created and the environment in which we live. И когда ты проводишь время в природе, то ты просто начинаешь ценить все то, что Бог сотворил, то время, которое там у тебя есть. I think, just spending time away from technology, away from maybe the routine of life, you get a chance to kind of, step back and you get to kind of live within the environment that God initially created for us. Я думаю, что когда у тебя есть эта возможность быть в природе и не жить вот в технологии сегодняшней, а просто жить так, как Бог это изначально сотворил, что мы просто как бы находились в природе без ничего. My family and I had the opportunity to go a couple days ago to an observatory to look at some stars and some planets. И у нас была возможность пойти с семьей как бы да, планетариум. And we got to look through a couple professional telescopes, but also some amateur ones that people brought. И мы смотрели на профессиональные телескопы и также те, которые не настолько были высшего уровня. We saw the moon, we saw Mars. Мы видели Луну, мы видели Марс. Venus. Венеру. We saw one of the stars in the constellation Orion. If you guys know, he's the one who holds the bow. Мы также видели разные звезды, которые находились созвездия Ориона. And we even saw the International Space Station fly by. И мы даже видели, как интернациональная станция как бы пролетала. And my kids were all very, very surprised at just how the fact that there's people out there living on the space station, and they circle the Earth, I forget how many, maybe 20 times in a 24-hour period. И мои дети, они удивились, что даже есть люди, которые живут вне Земли и просто крутятся, и уже 20 раз они как бы перешли вокруг Земли. They see the sunrise every 90 minutes, actually, on the space station. И они видят, как солнце встает постоянно на этой станции. And we stopped at one amateur person that was there with the telescope, and he showed us something very interesting.
И был один человек там с телескопом, и он нам показал что-то интересное. He was taking pictures every 10 seconds, and at that point he was taking pictures of the moon. Он каждые 10 секунд он делал фотографии Луны. And he said he was going to be doing it for about 30 to 40 minutes. И он говорил, что он это будет делать в протяжении 30 или 40 минут. And I asked him, what's the point? Why would you do that? И я спросил, почему ты это делаешь? He said, when he takes these pictures and he uploads them into a program and he layers them, and you actually get to see things that you otherwise wouldn't see in a single picture. И он сказал, что когда ты их эти снимки делаешь и потом их вместе складываешь потом, то ты видишь вещи, которые ты раньше не мог увидеть просто в этом одном кадре. And he showed me a couple pictures that he had taken before of distant galaxies that he did the same process with. И он показал мне фотографии каких-то галактик, которые находились далеко, что он повторял тот же самый процесс. And you could see, the spins, the twirls. You could see the colors. И ты мог видеть, как они крутятся, какие цветы были. He showed me pictures of nebulas and galaxies. Good luck. И он мне показал фотографии разных галактик. And there was, in one picture you could see reds, blues, greens, all just, spread out in just an amazing color. И ты просто видишь красный, зеленый, синий цвет, они просто все настолько красиво выражены. And he's like, I don't know where in the sky they are, but because when he took these pictures, he pointed them at a specific spot. He goes, but they're out there somewhere, but there's millions of these galaxies out there. И он говорит, я даже не знаю, не могу определить, где они находятся, но я знаю, что их находится где-то просто миллион там. And my boys, their question is, what's a galaxy? И мои мальчики задают вопрос, а что такое галактика? Well, we live in a galaxy. It's called the Milky Way galaxy. Но мы живем в галактике, она называется Milky Way. Млечный путь. And it's just a collection of gas and dust and billions of stars, similar to what our sun is. И это просто коллекция разных веществ и разных созвездий, звезд. And each of these stars has its own solar system, some bigger, some smaller. И каждая звезда имеет свою систему. And I looked it up. Space.com says that there's 100 billion galaxies out there. They're estimating about 100 billion, and they say there's probably more. И ученые говорят, что где-то 100 миллиард галактик существует там, и их, наверное, даже еще больше. And just stepping back and just thinking, wow, to me, space seems very empty. I imagine a lot of black space with a couple little dots in there. И для меня, мне всегда кажется, что космос — это что-то, что просто пустое, оно просто темное, и просто есть одна вот эта точка. But there's this amazing world beyond what maybe our naked eye can see. And God just hung all these amazing wonders in that space. Но на самом деле есть просто целый мир, который там существует, о котором мы даже не знаем. And it made me feel incredibly small. И я просто почувствовал себя очень маленьким. But also it made me feel extremely special. Но также очень уникальным. Because out of 100 billion galaxies, you and I live on one special one called the Milky Way. И особенно потому, что изо всех галактик мы живем на одной, которая на одной галактике. And in our galaxy alone, they're estimating 100 million stars. И просто в нашей галактике говорят, что где-то 100 миллионов звезд. And the sun is just one of those 100 million. И наше Солнце просто одна из них. In our solar system, we have 8 planets, and the Earth is just one of these planets. В нашей Солнечной системе есть 8 планет, и наша Земля также является одной из них. And on this one planet, there's 8 billion people, and you are one person. И на этой одной планете есть 8 миллиардов людей, и ты один из них. And the amazing thing is that God cared enough to create you. И самое удивительное — это то, что Бог настолько позаботился, что Он сотворил тебя, He loves you. что Он любит тебя, He died for you. что Он умер за тебя, And He wants to have a personal relationship with every single person. и что Он хочет лично знать каждого человека. And to me, it's just, looking at those stars, it made me, they reminded me of the fact that there's a bigger God out there that put all these amazing things in place. И для меня, когда я смотрел на эти звезды, оно просто напомнило мне, что есть удивительный Бог, который сотворил это все. And, one of the activities that my boys got to do at this observatory И то, что мои сыновья могли сделать, пока они там находились, was they got to hold 2 rocks. They were very different. они могли держать 2 камня, и они очень сильно отличались. One was round and had a bunch of holes in it and was very heavy.
Один был круглый, у него было очень много как бы дыр, и он был очень тяжелый. One was very odd-shaped and very rough and a lot less holes, but had no like formal shape. А другой, он как бы не имел просто даже сильно при себе какую-то форму, он просто был. And the lady at the desk said, I want you to tell me something. What do you know about these? What can you figure out about these rocks? И женщина, которая там была, она спросила, а что вы можете мне рассказать о этих камнях? And so they got to hold them, touch them. I don't think they smelled them, but they like got to pick them up and turn them around. Поэтому они их просто держали, крутили в своей руке, я не знаю, если они их нюхали или нет, но просто пытались понять, что это за камень. It turned out that both of them were meteors that had fallen from the sky into the earth. И потом они узнали, она рассказала, что они оба были метеориты, которые однажды упали на землю. And they were made up of very different parts. One was more metallic, one was more like coal or something like that. И они были сделаны просто с разных веществ. Один был более металлический, а другой был сделан с угля. But they could figure certain things out just by looking and holding and touching and observing these objects. Но они могли что-то понять, просто даже смотря и держа эти камни в руках. And you could learn certain characteristics by interacting with those objects. И ты даже можешь научиться каким-то характеристикам, даже просто смотря на эти объекты. And we do something similar when we try to learn about someone or about something. И мы делаем то же самое, когда мы пытаемся что-то узнать о ком-то или о чем-то. You can look at them and learn about maybe their physical characteristics, about what they do, where they're from maybe. Мы, может, смотрим на них, и мы можем понять, может быть, что они делают или откуда они. You can talk to them, right? Figure out maybe their nationality, maybe some of their interests. Ты можешь поговорить с ними, узнать их национальность или какие-то интересы. You can talk to other people, right? Maybe it's their relatives, maybe it's their friends about where they came from and maybe the kind of character they are. Ты можешь говорить с другими людьми, может, это их родственники, друзья, они могут тебе больше сказать, откуда они пришли, какой характер они имеют. You can also examine maybe their work, what they produce. Ты также можешь обратить внимание на их работу, то, что они делают. Think about an artist or a musician or a construction worker. Подумайте о музыканте или те, которые работают на стройке, или другие различные люди. What they've done, what they've managed to accomplish is almost like a resume that describes a little bit about who they are, maybe their character. Что они делают, оно и так уже описывает, кто они есть и что они делают. A piece of music or a piece of art can sometimes tell you a lot about the inner being of a person, maybe more so than just by talking to a person. Какая-то музыка, песня или какое-то художество может тебе больше показать и проявить в человеке, чем даже сам человек. Sometimes you'll see a person, producing art and it's very dark and it's very heavy and you know that there's some internal struggles that person is going through. Иногда, когда люди творят какое-то художество, то оно очень темное и как бы страшное, оно может показать тебе даже внутреннее состояние этого человека. Or sometimes what people write, whether it's into lyrics of a song or maybe into a diary, can sometimes come from a very deep part of a person's soul. And it can tell you a lot about maybe something that maybe the person themselves doesn't even want to admit out loud. И даже слова, которые люди подбирают в песни, или то, что они пишут в своем дневнике, также оно просто исходит очень глубоко от человека, что они даже, может быть, сами себе не могут это сказать. You and I consume media and art in high quantities. И мы с вами постоянно видим как бы социальные сети, медиа и разное художество. And we have to be very careful about the kind of messages that we allow in through our eyes or ears or into our heart, because sometimes those messages are coming from a very maybe dark or evil place. И мы даже должны быть очень осторожными, что мы позволяем даже себе слушать или видеть, потому что эти вещи могут исходить с очень темного состояния человека. Recently, I've had to have a pretty serious conversation with my boys and some of the boys that they interact with about a particular YouTuber that I said they're not allowed to watch anymore. И недавно я имел серьезный разговор с своими сыновьями и с их друзьями о человеке, который не смотрели на YouTube, который я им запрещаю смотреть. One of the most popular YouTube creators out there, Mr. Beast, because he has allowed and encouraged a frequent guest of his to begin transitioning from a man to a woman. И это человек, он Mr. Beast, и он как бы в последних своих сериях позволяет человеку, чтобы они показывали, как они переходят эту транзицию с мужчины в женщину. And so I told my boys, I was like, that is a message that I cannot stand behind,
and we all agreed that we unsubscribed, and they no longer watch those videos. Я им говорю, что это то, за что мы не должны стоять и не должны это смотреть, поэтому они должны были это удалить и больше не смотреть эти видео. And parents, I cannot emphasize enough just how important it is for us to be involved and engaged with what our kids are watching and what they're listening to online. What kind of messages are they receiving? И родители, это настолько важно даже нам наблюдать, что наши дети смотрят, и фильтрировать это. But going back about how do we learn about something through different ways that we can pick up information about somebody. Но возвращаясь к теме о том, как мы можем о чем-то учиться, просто видя информацию, подбирать какую-то I'm pretty информацию. sure if I showed you a picture of Beethoven, I think everybody knows who Beethoven is, the composer. Я думаю, что если я вам покажу фотографию Бетховена, то, я думаю, вы знаете, кто он. You might not recognize the photo. Может быть, вы фотографию не узнаете. Especially if I gave you a list, a picture of, like, say, 4 or 5 pictures and asked you to pick out which one's Beethoven, I'd be willing to guess that most of you probably wouldn't be able to guess it on the first try. Особенно если я вам представил 4 или 5 разных фотографий, говорили, чтобы выбрали правильно, то большинство из вас не смогут. And maybe if I even ask you to tell me a little bit about what do you know about Beethoven, there's probably a good percentage of you that don't know very much about him. И, может быть, даже если я спрошу, чтобы вы рассказали что-то, что вы знаете о нем, вы даже не сможете что-то сказать. But you would probably recognize, if I played you a clip of a symphony that he wrote, the Fifth Symphony, probably the most famous one. Но я думаю, что вы узнаете какую-то симфонию, которую он играл, музыку, и 5-я симфония — это самая популярная. And I'll probably hit the wrong key, but it goes something like this. Dun, 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 dun. And that's the beginning of it. That's all I'm going to say. И это начало. Я не буду повторять. But you probably recognize it, right? And it's a very famous. Even you might not know the man, you might not know anything about him, but you will recognize what he produced. И, может быть, вы даже не знаете этого человека, никогда даже не видели фотографии, но вы сразу знаете его как бы творчество, то, что он сделал. Sometimes the art actually surpasses the artist. Потому что иногда искусство, оно даже превозносит как бы самого художника. Does anyone know who Sir Arthur Conan Doyle is? Кто-то знает, кто такой Sir Arthur Conan Doyle? I think Brat Lёша Zolotov probably knows who Sir Arthur Conan Doyle is. Maybe any hands? Anyone recognize who? Okay, we got about 3 hands, 4, maybe 4. Okay, 5 hands. All right. Does anyone recognize who Sherlock Holmes is? Raise your hand. Кто Шерлок Холмс? Okay. All right, way more hands. Okay. Теперь больше рук. Sir Arthur Conan Doyle invented the fictional character Sherlock Holmes. He's the author. И сэр Артур Конан Дойл — это автор этой серии, известной Шерлок Холмс. You guys proved my point. The art surpasses the artist. Вы только что сами доказали то, что я сказал, что само художество превосходит художника. Now that's a very human example. И это очень такой человеческий пример. I want to read a passage from Psalms chapter 19. Я хотел прочитать из 18-й Псалом. Because the creation speaks of the artist. Потому что само творение говорит о Творце. And so I wanted to turn to Psalms chapter 19, and I'll read the first couple verses here. Я хотел прочитать первые несколько стихов. Psalms chapter 19, verse 1. Начиная с первого стиха. The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims his handiwork. Day after day pours out speech, and night to night reveals knowledge. There is no speech, nor are there words, whose voice is not heard. Their voices go out through all of the earth, and their words to the end of the world. And in them he sets a tent for the sun. Notice that there's some very powerful words here that used to describe what creation is doing. И в русском это Псалом 18, с 1 по 6 стих. И мы видим здесь, что здесь очень великие слова как бы используются, чтобы описать вот это. And words like declare. Слова как провозглашают. Words like proclaim his handiwork. Что они возвещают о его дела его рук. They're pouring out speech. Что они как бы говорят. So and this is talking about the heavens and the skies and all of creation. И здесь говорится о небесах, о всем творении. Although they're not audible words, the message is still quite clear. Хотя это слова, которые не слышно, все равно как бы мы понимаем суть этих слов. What is the message? What are they saying? What is his creation speaking about? И что они говорят? О чем говорит его творение? In verse 1 it says that his creation declares the glory of God.
И в первом стихе говорится, что небеса провозглашают Божью славу. And the sky proclaims his handiwork, the fact that he's a very, very a detailed artist and creator. И о делах его рук возвещают, и то, что он настолько детальный художник. Have we ever heard the voice of creation? Мы когда-то слышали голос творения? Today, when I got up and I needed to review my message, make sure I remembered what I had written the night before. Вот сегодня, когда я встал с утра, чтобы опять прочитать мою проповедь, чтобы я помнил, что я хотел сказать. I immediately I could hear birds singing. I could see two squirrels chasing each other up and down a tree. Я сразу слышал, как птицы поют, как белки бегают. A few days ago we were driving and we had some really hard rain and probably the most active lightning storm I remember. Несколько дней назад, когда мы возвращались, мы ехали, и была сильная гроза и молния. I think the lightning was flashing, if not every second, probably every couple seconds. Я думаю, что молния просто каждые несколько секунд просто светилась. And it was immediately followed by thunder. И потом сразу следовал за этим гром. Is that praise? И это слава. In Exodus chapter 19, Исход 19 глава. if you remember that God calls Moses up to the mountain. Мы помним, что Господь, Он призывает Моисея на гору. And I'm going to read just a couple verses here. This is Exodus chapter 19, verses 16 through 19. И это Исход 19 глава, 16 стих. On the morning of the third day, it's Exodus 19, verses 16 through 19. On the morning of the third day, there was thunders and lightnings and thick clouds on the mountain and a very loud trumpet blast, so that all the people in camp trembled. Then Moses brought all the people out of camp to meet God, and they took their stand at the foot of the mountain. Now Mount Sinai was wrapped in smoke because the Lord had descended on it in fire. The smoke of it went up like the smoke of a kiln, and the whole mountain trembled greatly. And the sound of a trumpet grew louder and louder. Moses spoke, and God answered him with thunder. And I love that. The fact that, sometimes we just try to explain away sometimes that, hey, thunder is just lightning breaking the sound barrier and it's thunder. Here we get a little bit of a deeper, that thunder has a voice. И обычно мы просто говорим научно, что гром всегда следует за молнией, оно просто пытается разбить этот звук, но здесь говорится, что это Бог говорил. And God used thunder to speak to Moses, and through that thunder he made his voice heard. И что Бог, Он использовал этот гром, чтобы говорить Моисею. Another passage, just about birds singing, and a lot of times, I just think, they must be talking to each other. That's just what birds do. They just sing. И даже когда птицы поют, мы просто думаем, может быть, они общаются между собой. Это просто то, что они делают. In Job chapter 38, Но книга Иова, 38 глава. The last verse of that chapter, Job chapter 38, when God is talking to Job. И последний стих здесь, когда Бог, Он говорит с Иовом. And this is what he says, verse 41, Job 38, verse 41. Who provides for the raven its prey when its young ones cry to God for help and wander about for the lack of food? I like that passage, right? The fact that the young raven, little birds, cry out. They're not crying out for mom. They cry out to God for help. И здесь написано, кто приготовляет ворону корм его, когда птенцы его кричат к Богу, бродя без пищи. То здесь мы видим, что они даже не кричат своим родителям, но Богу взывают. So I think creation probably has two jobs. On one, they make just a joyful noise. They just add life to our world. Я думаю, что у творения есть две задачи. Просто даже возвещать славу, добавлять жизнь. But in the midst of that, creation also has a voice. It's declaring the glory of God. Но творение также имеет голос, который возвещает славу Богу. Through the thunder. Через гром. Through the birds. Через птиц. Right? All of creation is noisy, but it's noisy because it has a creator and it's calling out to God in its own way. Все творение, оно говорит, оно взывает Богу по-своему. And his creation is obedient. И творение, оно послушное. In Jeremiah chapter 31, verse 35. Jeremiah 31:35. Иеремия 31 глава, 35 стих. Jeremiah 31:35. This is what the Lord says. He who appoints the sun to shine by day, who decrees the moon and the stars to shine by night, who stirs up the sea so that the waves roar, the Lord Almighty is his name.
Notice that God sent certain parameters and certain expectations for the things that He put on this earth. И мы видим, что Бог поставил какие-то параметры тому, что Он поставил здесь на земле. The sun will shine by day. Что солнце будет светить днем. The moon and the stars have to do it at night. Луна и звезды будут светить ночью. The waves are going to continue to make noise and continue to roll, day in, day out. Волны будут продолжаться идти. And in the midst of all of that's happening, God says, I am the Lord Almighty. That's my name. И посреди этого всего Господь говорит, что я Господь Саваоф, это мое имя. The fact that the sun rises every single morning speaks of the fact that God is mighty. То, что солнце встает каждое утро, это говорит о том, что Бог, Он велик. When the sun sets and you start to see the stars, remember and remind yourself, God put them there to remind you that He is mighty. Когда солнце садится, то Бог также вам и поставил звезды там. Бог также напоминает о Его силе. When you go on vacation, you get to see the waves coming into the shore. Every time you hear that, remember those waves are making noise because God is mighty. Когда вы ездите на отдых и вы видите, слышите эти волны, вы также понимаете, что они там, потому что Бог их там поставил. And going back to this obedience, remember when Jesus was in the boat and He calmed the storm. И возвращаясь к послушанию, помните, когда Иисус, Он был на лодке, и когда Он успокоил бурю? The disciples in the boat were amazed, and what did they say in response? Ученики, они удивились, и что они сказали в ответ? What kind of man is this that even the sea and the waves obey Him? Кто этот человек, что даже волны и шторм повинуются Ему? The creation is in constant motion, in constant noise, but also it's doing it out of obedience. Творение постоянно движется, постоянно что-то делает, но оно также это все делает от послушания Богу. Jesus was riding into Jerusalem, if you guys remember, on Palm Sunday. Иисус, когда приезжал в Иерусалим в Пальмовое воскресенье, вербное воскресенье. In Luke chapter 19, we read this story. Луки 19 главе мы читаем эту историю. And I'll start reading in verse 37 and 38. Я начну с 37 стиха. And as they were drawing near, so Jesus was on the donkey, and as he's drawing near, already on the way down from the Mount of Olives, the whole multitude of his disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that they had seen, saying, "Blessed is the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest." Notice that this was a very joyful experience for his disciples. И заметьте, что это был очень радостный такой опыт для его учеников. But not everybody was happy with what was happening. Но не все радовались тому, что происходило. Verse 39 says that some of the Pharisees in the crowd said to him, "Teacher, rebuke your disciples." They're basically telling them, "Hey, can you guys be quiet? It's too loud, it's too noisy, you guys are out of control." И они просто говорят, эти фарисеи, чтобы они успокоились, что слишком все громко, им нужно быть тише. And Jesus' response, verse 40, he answered, "I tell you, if they were silent, the stones would cry out." Иисус отвечает им в ответ, что если они бы молчали, то камни бы восклицали. Now, what do rocks sound like? И как камни звучат? I have absolutely no idea. Я не знаю. But according to the word of God, if you and I stop praising God, then the creation will still not be silent. Но по Слову Божьему говорится, что если мы перестанем славить Бога, то все творение воспоет. There will always be someone or something that is going to continue to praise its creator. Всегда будет что-то или кто-то, который будет продолжать славить своего Творца. Early on in our marriage, and I confirm this example with my wife, early on in our marriage, I was terrible at complimenting my wife. В начале нашего брака я это удостоверил своей женой. Я очень не часто говорил комплименты. I found her extremely beautiful. She is extremely kind and gentle. She was everything and more that I hoped for. Конечно, она для меня самая красивая. Она просто все, о чем я желала, и все, что я мечтала, хотел. But I would sometimes, notice that she looked very pretty, but I wouldn't say anything for some reason. И иногда я замечал, что она выглядит очень красиво, но я все равно ничего не говорил. Men, boys, don't make that mistake. И мужчины, мальчики, пожалуйста, не делайте эту ошибку. And she would kind of let it go for a while, and then she would get emotional and she would say, "Why aren't you saying anything to me?" И она просто какое-то время это просто все отпускала, но потом она говорила: "Почему ты мне ничего не говоришь?" And she would very honestly tell me, she says, "If you don't say it, somebody else will." И она мне честно говорила и призналась, что если ты мне это не будешь говорить, то кто-то другой будет. And it wasn't a threat. И это не было что-то threat.
угрозой. It wasn't like she was saying, hey, if you don't say that, I'm going to go find somebody who will. Она не говорила, что типа, если ты не будешь мне комплименты дарить, то я найду кого-то, кто будет. But there will always be someone in this world, whether it's another man, another woman, maybe media, someone is going to direct the compliments that a woman longs to hear. Но она просто говорила этим, что будет всегда какой-то или другой мужчина, или женщина, или медиа, которые все равно будут говорить какие-то комплименты в ее сторону. There won't be a vacancy or a silence that for long. Someone is going to fill it. Потому что эта тишина, она не будет длиться долго. Кто-то заполнит это пустое. And I think in our context here, I think it's the same thing. If we be quiet, the rocks will cry out. They'll fill our space. Я думаю, что это то же самое в этом контексте, что если мы будем молчать, то камни воспоют. Albert Einstein, it said that Albert Einstein said that if bees die, the earth will cease to exist in 4 years. Альберт Эйнштейн говорил, что если пчелы, их не будет существовать, то также и Земли не будет в 4 года. Experts have kind of studied this statement, and it may or may not actually be true. И эксперты как бы это изучали, и это может быть или правда, или неправда. But all of them agree that if all the bees would die, there would be mass starvation and mass death on this earth. Но не все соглашаются, что если бы пчелы умерли, то было бы просто великий голод по всей Земле, и люди бы умирали. There just would not be enough food for all of us to eat. Потому что не было бы достаточно еды для каждого. The sun, the bees, all the other creatures, they fulfill a very vital purpose on this earth, and they do it over and over and over. И солнце, и пчелы, они все играют свою роль в природе, и они это делают постоянно. And sometimes this thought might come to me, it's like, well, man, birds have it so easy. Иногда я просто задумываюсь себе, что, птицам очень легко. They just fly around, find a worm or two, what's the big deal? Они просто летают, находят там себе каких-то червяков и все. How hard is it to be a cat? Like lay around all day. Или насколько это тяжело быть котом, ты просто лежишь весь день. But I found this verse in Romans chapter 8 that I wanted to read for you. Но я нашел стих в Римлянам 8 главе, который я хотел вам прочитать. We'll start in verse 18. Мы начнем с 18 стиха. Romans chapter 8, verse 18. For I consider the sufferings of this present time are not worth comparing to the glory that will be revealed to us. For creation awaits with eager longing for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it in hope. That creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain freedom of the glory of the children of God. Right? It's interesting. Let me just kind of call your attention to a couple things. Creation is eagerly waiting for the day that the sons of God are revealed. Я просто хотела вам открыть и подчеркнуть то, что творение, оно с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, детей Божьих. There is going to come a point in time when God is going to reveal to the entire world, entire universe, who his true children are and those who are not. Придет время, когда Бог, Он всему творению, всем людям, всей земле покажет, кто искренне Его дети и кто нет. And at that point, the bondage of sin is going to be broken. И в тот момент цепи греха, они будут разорваны. The pull towards our sinful nature will be broken. И вот это вот стремление к нашей греховной природе также будет разорвано. And not just you and I are waiting for that day to be set free, but creation is actually also waiting and hoping and eagerly waiting for the day that you and I get set free because it gets set free as well. И не только мы с вами ожидаем это освобождение, когда Христос придет, но также и все творение ждет этого. Verse 22. For we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now. Notice that there's a certain agony, a certain pain that creation is under bondage because of the sin that has captivated not just you and us, but it as well. И мы видим, что все творение, оно находится в боли, то, что оно находится в этом грехе, мучается. And out of all the creation, God said, we are the best. Из-за всего творения Бог сказал, что вы самые лучшие. He created man in his image. Он сотворил человека по его образу. And he said, after that creation, he said it was very good.
И после этого он сказал, что это очень хорошо. In Ephesians, Paul writes that man is actually his masterpiece. В Ефесянам говорится, что человек есть его как бы произведение искусства, самое высокое. Yeah, and so the question is, we've been talking about the worship and the praise and the obedience of his creation. Where do you and I fit in? И мы говорим с вами о поклонении, о славе, и где мы с вами как бы помещаемся даже в этом всем. And I think sometimes we lose our ability to worship, or we stop our worship of our Creator because we lose sight of who we actually serve and how important He is. Я думаю, что иногда мы просто теряем понимание, кто Он есть, насколько Он важен нам. We get disconnected. Мы просто как бы теряем эту связь. Sometimes we get buried with other problems. Иногда мы просто чувствуем, что мы под всякими проблемами, Sometimes we давлением. get broken, whether it's in our work, in our marriages, in our own personal life. И мы просто чувствуем, что мы ломаемся, либо это на работе, или в своих личных отношениях в семье. John chapter 15. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Over and over in the first 11 verses says, "Abide in me." Эти стихи просто постоянно говорят, чтобы вы пребывали во мне. He says, "I am the vine, and you are my branches." Христос говорит, что я есть истинная лоза, и вы мои ветви. And if you want to have any life as a little branch, if you want to have any life, you have to stay attached. Если ты, будучи маленькая веточка, хочешь иметь жизнь, то ты должна пребывать. And a lot of times we're this little branch that says, you know what, I'm good on my own. I can do things on my own. И очень часто мы та ветвь, которая говорит, что я сама по себе хорошо, как бы мне не нужно ничего. And so we detach ourselves just enough so that we could just feel free. И поэтому мы просто теряем эту связь, достаточно, чтобы почувствовать эту свободу. So, question: if a branch detaches an inch from the tree, what's going to happen to that branch? Вопрос: если ветвь она отойдет на 3 сантиметра от дерева, то что произойдет с It этой will ветвью? die. Она умрет. It's the same as if you cut it off and you throw it a mile away. Это то же самое, если вы ее отрежете и километр выкинете. Life comes from being attached. Потому что жизнь исходит от того, когда ты находишься в этой ветви. And to remain attached, you have to understand that life comes from the vine. И чтобы пребывать в этой ветви, вы должны понимать, что жизнь исходит с этой лозы. So, and our praises are important. They're a testimony of our full understanding of how important God is in our lives. И поэтому наша слава, она также важна, потому что это свидетельство того, насколько Бог, Он важен нам в нашей жизни. I want to read one final verse. This is out of Psalms chapter 22. Я хотела прочитать последний свой стих, это 21 Псалом, Verse 3. 3 стих. Psalms 22, verse 3 in English, it says, "Yet you are holy, enthroned on the praises of his people." Another verse says that you inhabit the praises of his people. И здесь на русском Псалом 21, 4 стих, «Но ты, святой, живешь среди славословия Израиля». That word enthroned or inhabiting is when a noise fills a giant temple. И это слово здесь, это говорится о том, как звук, который переносится по всему храму. And if you imagine, when our kids are going to be singing, imagine how the sound of their voices is going to fill every little tiny square centimeter of this building. И просто даже представьте, что когда наши дети сейчас будут петь, что их голос просто наполнит даже каждый сантиметр здесь. And within this, God says, that's where my throne is. It's when my people praise me and they fill this temple with praising of my name. That's where I put my throne. И Бог говорит, что мой престол находится там, когда мой народ, он славит меня и воспоет мне. And I think that mimics a little bit of what we see in creation. Я думаю, что это говорится о том, что мы видим в творении. There's no place on earth that you can go where you don't hear some noise of creation moving and maybe proclaiming the glory of God. Потому что нету места на земле, где вы придете, и вы не услышите какой-то голос природы, что оно как-то славит и восклицает Богу. And the question is, while creation is praising, is your voice heard too? Но вопрос сегодня стоит, это когда творение поет, когда творение воспевает, ваш голос также слышен? Let's pray. Давайте помолимся.